Okay, now we're going to get into the coffee and cash plan. Ahora vamos a ir al plan Café y Dinero. Café Dinero is how we have built the fastest growing team in the company. Café y Dinero es la manera que construimos el equipo más grande que hay. And I'm going to ask you some questions to start. Y les voy a hacer unas preguntas para comenzar. Do you want to build your business slow or fast? ¿Quieren construir su negocio rápido o lento? Does anybody want to build slow? ¿Alguien quiere construir lento? Are you sure? ¿Están seguros? Because if you do, we can teach you that too. Porque si ustedes lo desean, les podemos enseñar también. Anybody? ¿Alguien? Last chance. Último chance. Okay, so everybody wants to build fast. Así que todo el mundo quiere construir rápido. See? ¿Sí? See or see? See. Do you want to make a little money or do you want to make a lot of money? ¿Quieren hacer poco dinero o mucho dinero? Does anybody want to make just a little? ¿Alguien quiere hacer solamente poco dinero? Are you sure? ¿Están seguros? Okay, so just to make sure I understand, Así que entiendan eso. we all want to build fast Todos queremos construir rápido. and we all want to make a lot. Y vamos a hacer bastante. Okay, fantastic. Now there's another question, it's very important. Otra pregunta que es muy importante. Will you be coachable? Si te puedes dejar enseñar, Will you let us teach you? vas a dejarnos enseñarte. Sí or no? ¿Sí o no? Is there anybody who says no? ¿Hay alguien que dice no? No. Por eso, No, she meant no, she's not saying no. Now the reason I ask those three questions, la razón por qué pregunté estas tres preguntas, when I enroll a brand new person, cuando yo afilo una nueva persona, the first thing I do la primera cosa que hago, is I take a plan called Café Dinero. yo eso. And I sit down with people. Y me siento con esa persona. And these are questions that you ask. Y esas preguntas se necesitan preguntar. Because if you don't ask these Porque questions, si no las preguntas, you don't know what people truly want to do. no sabes lo que la gente realmente quiere. And as I ask you these questions, I hope you write down your answers. Y cuando hoy día voy a preguntarte estas preguntas, espero que le estás escribiendo las respuestas. Because when you start a new person, Porque cuando empiezas a una nueva persona, you're going to ask them these questions. vas a necesitar, Decir esas preguntas. si quieres tener éxito, si no, no. But it's also important that you share with them what your answers are. Pero también es muy importante que compartes con ellos las respuestas tuyas. So the first question Entonces la primera pregunta, is, do you want to build slow or fast? ¿quieres empezar este negocio y construirlo lento o rápido? Do you want to make a little or a lot? ¿Quieres hacer un poco de dinero o mucho dinero? And will you be coachable? Y serás adiestrable. Will you let us teach you? ¿Dejamos enseñarte? ¿Sí o no? ¿Dejarás que te enseñemos? Okay, it's important to set that up at the beginning. Es muy importante empezar con estas preguntas del inicio. The next question is asking them why they want to build this business. La próxima pregunta es pedirles ¿por qué quieres empezar este negocio? And I really want you to think about that. Realmente quiero que piensas en eso. Why are you building this business? ¿Por qué estás empezando a construir tu negocio? And I can tell you a secret. Y te puedo decir un secreto. The bigger your reason why, Si tu razón por qué, la más grande que tu razón por qué realmente es, the more likely you will stay committed to this business. tienes una mejor chance de quedarte en este negocio suficientemente tiempo para tener éxito. Because let me ask a few questions. Porque voy a pedirles algunas preguntas más. Does anybody in here have a life that has been perfect your entire life? ¿Alguien aquí tiene una vida que ha hecho muy buena y perfecta toda su vida? If you do, raise your hand. Si tienes eso, levanta tu mano. Wow, I thought in Peru everybody had perfect lives. Wow, yo pensaba que en Perú toda la gente tenía una vida buenísima. I thought we in the United States were the only ones with messed up lives. Yo pensaba que nosotros en los Estados Unidos fuimos los únicos con vidas que eran así. You mean so there's problems in Peru also? Entonces me están diciendo que también hay problemas en Perú. See? Wow, sí. You mean sometimes like the parents don't agree with the kids? Algunas veces los padres y los niños no se comprenden ni entienden.
Wow. Sometimes like the husband and wife don't agree. Algunas veces el esposo y la esposa se No se comprenden, pelean entre ellos. See? Sometimes friends don't agree. Algunas veces amigos no se pelean. ¿No están de acuerdo? Wow. And sometimes when you own a business, Y algunas veces cuando tienes un negocio, you mean everything doesn't go right all the time? dices que no todas las cosas van bien todo el tiempo. So nobody here has started a business that's been perfect. Nadie aquí ha empezado un negocio que fue perfecto. No? Not once. No, ni una vez. So there's no such thing as a perfect business. Entonces se podría decir que no hay ningún negocio que es realmente perfecto. And nobody has a life without problems. Y nadie tiene una vida sin problemas. Okay. Bueno, Well, guess what? We're starting a business. entonces adivina, estamos empezando un negocio. And this is a new business for you. Y también este negocio es nuevo para ti. And I'm telling you, you're going to have issues as you build your Y te business. estoy diciendo que vas a tener muchos problemas mientras que estás empezando a construir tu negocio. Last Sunday, I ran into a friend of mine who's a very successful doctor. El pasado domingo yo vi uno de mis amigos que es un doctor muy exitoso. And he's helping to set up clinics all over the United States. Y él está ayudando a poner clínicas en todas partes de Estados Unidos. And he's got a lot of experience. Y tiene mucha experiencia. He said, you know, things are changing so fast today. Las cosas son cambiando tan rápido estos días. He said it seems like there's more and more and more problems with everything. Parece que hay más y más y más problemas con todo. He said it seems like it's always harder to do business instead of easier. Dice que parece que es demasiado difícil hacer negocio en vez de ser más fácil. He said it seems like everything's changing. Technology, everything. Dice que hoy día parece que todo está cambiando, tecnología y pues todo. And as we were talking, Y mientras que estábamos hablando, we said, you know, it's interesting dijimos es interesante because the people that do the best porque la gente que tiene el más éxito are the people who are the best at adapting to change. es la gente que también tiene la mejor habilidad de adaptar al cambio. And it's interesting because in the United Y States, es muy interesante porque en los Estados Unidos they did a test with the top graduates from all the universities. han hecho una prueba con los escuelas las mejores de todos los Estados Unidos como Harvard, And from all the top universities. Stanford, Yale. And they had a program where they would take these top graduates Tenías un programa donde escogieron a los mejores Graduados. graduados and they put them with the very best companies. y los ponieron estos graduados en las compañías las mejores del mundo. And the goal was to move them up the company ladder as fast as they could. Y la meta fue que crecieran con esta compañía el más rápido posiblemente para tener el más éxito. Some of them went really fast. Algunos fueron muy rápido, They had a lot of success. tenían mucho And some of them failed really bad. y algunos no podrían escalar la escalera y no tenían Fallaron éxito. rápidamente. Sí. And they studied why. Y han estudiado por qué. Why did they succeed Porque algunos tenían mucho éxito and why did some of them y fail? algunos se fallaron. Here's what they found. Eso es lo que encontraron. There were many different reasons, Había muchas diferentes razones, but the two reasons for failure. pero las dos razones mayores por fallar. Number one Número uno, was people's inability to relate to different types of people. fue la inhabilidad de las personas poder tener rapport con otras personas. Different levels of education, Diferentes niveles de educación, different levels of income, diferentes niveles de ingreso, different political views, diferentes Puntos de vista político. eso. different religious views. También diferentes puntos de religión. It was like these people could only relate to people like them. Era como si esta gente solamente ya podía comprender y tener rapport con gente que era mismo de ellos. The second reason for failure La segunda razón por fallar was their inability to adapt to change. fue la inhabilidad de adaptar al cambio.
These were the smartest of all the students in the United States. Y lo que es triste es que estos estudiantes que no podían adaptar al cambio fue los más inteligentes de todos los Estados Unidos. There were other reasons also. También había otras razones, Those were the two number ones. pero estas dos de lo que hablemos fue los primeros. They could not adapt to many different type of people, No podían adaptar a muchos diferentes tipos de gente and they were not good at dealing with y change. tampoco no podían adaptar a cambio. Now here's the interesting thing, the people that had success, Ahora es muy interesante la gente que tenía éxito, massive success, mucho éxito, very fast. como un éxito increíble y también muy rápido. There were many reasons why this happened also. También había muchas razones por qué eso ocurrió. The top two reasons, Las razones que fueron las dos, Principales. sí. the number two reason, La segunda, these people were great at dealing with all kinds of people. esta gente tenía una habilidad muy buena de poder hablar con ningún tipo de gente. They didn't judge people. No tenían No juzgaban a las personas. They saw people as equals, Veían a las personas como iguales. iguales and they dealt with everybody equally. y también trataron toda la gente igualmente. Now they had to also deal with people differently based on what they did, Y claro que tenían que estar con gente diferente base de lo que hicieron, but they treated everybody fair. pero trataron todos justo. The number one reason for their success, Y la primera razón por sus éxitos, they were great at adapting to change. tenían una capacidad de adaptar al cambio natural. So it's kind of interesting. Es muy interesante. The two main reasons for failure Las dos razones por fallar were also the two main reasons for the greatest success. también fueron las dos mayores razones por el más éxito. So guess what? Everybody here said you want to build fast. Pues adivina que toda la gente aquí dijeron que quieren crecer su negocio, construirlo muy rápido. You also said you want to make a lot. También han dicho que quieres hacer mucho dinero. So the way I'm going to train you today Entonces la manera en que yo voy a entrenarte hoy is based on your answer to me. es realmente En base a la respuesta que ustedes me dieron. It's going to be your ability to adapt to this. Va a significar su habilidad de adaptarse a esto. That's up to you. Eso depende de ustedes. I can't make you do something, No los puedo obligar a hacer algo, but I can share with you exactly what works. pero les puedo compartir exactamente lo que funciona. And I've done this in all the Americas, Y lo he hecho en todas las Américas, in Europe and the Middle East, en Europa, en el Medio Oeste, in Asia, en Asia, Africa, África Oceania, y en Oceanía. 141 countries. 141 países. Wow. This absolutely works. Que realmente eso funciona. So because you want to build fast and you want to make a lot, Entonces, si quieres realmente crecer muy rápido y hacer mucho dinero, and you also, many of you said you want to build a lot, y muchas de ustedes dijeron eso, then guess what? We're going to have to learn these things. entonces adivina que realmente necesitamos aprender esas cosas, ¿no? So your reason why, Entonces, tu razón por qué you need to reach down inside. necesitas encontrar dentro tuyo esta razón. If you say my reason is just to make some money, Si dices que tu razón solamente es para hacer dinero, big deal. Gran cosa. Everybody wants to make a lot of money. toda la gente quiere hacer mucho dinero. That's not enough to keep you focused. Eso no es suficiente para realmente quedarte enfocado. You've got to get more deep. Necesitas ir más dentro. You've got to feel what it truly is that's going to drive you. Necesitar sentir lo que realmente Te va a mover. Sí, What's going to put passion inside of you? lo que te va a dar esta pasión dentro de ti mismo. I can't answer that question for you. Y realmente no puedo contestar esta pregunta para ti. And there may be more than one thing. Y se podría que hay más de que una razón. I'm going to tell you some of my answers as we go along. Te voy a compartir contigo unas de mis razones en el entrenamiento. When I started, I said, I want to build fast. Cuando yo empecé, yo dije, yo quiero construir muy rápido. I said, I wanted to make a lot. Yo quiero hacer mucho dinero. And I told my sponsor I would be coachable. Y dijo a mi patrocinador que sí voy a escuchar. And he shared a plan with me, Y él compartió un plan conmigo and I didn't follow it. y no le siguió tampoco yo.
and I did not have any success. Y no he tenido ningún éxito, tampoco yo. But I sat down like you and I said, I want to build fast and I want to make a lot. Pero también como ustedes, yo digo, quiero construir rápido, quiero hacer 10,000 cada mes. And I'll be coachable. Y yo voy a escuchar, And I didn't listen to it. pero no lo hice. He asked me my reasons why. Me pidió mis razones por qué hacer este negocio. One of my reasons Una de mis razones is by the end of this year, es al fin de este año I'm going to start a foundation. quiero fundir una fundación. Comenzar una fundación. And this foundation is help to provide money for people in countries to start businesses where they can't even afford to be in network marketing. Y la razón por esta fundación es crecer dinero para ayudar a empezar empresas en otros países donde realmente no tienen el dinero para empezar una empresa de red de mercadeo. Son tan pobres que no tienen nada. And the goal Y la meta is to help 10 million people be able to start a business in their village or their town. es ayudar a 10 millones de personas a empezar un negocio propio suyo en su pueblo. So when people say, how can you stay up so late or get up so early to build this business? Entonces cuando gente dice, ¿por qué no duermas y por qué te levantas tan temprano para construir este negocio? How do you keep staying so focused? ¿Cómo es que te quedas tan enfocado? Even when your company has problems, how do you still keep going? Mientras que tu compañía tiene problemas, ¿cómo estás siguiendo adelante? Because there's a big enough reason why. Porque tengo una razón de por qué tan grande. And guess what? If I decide to leave here, Y adivina que si yo tomo la decisión de quitar de aquí and if I go to another company, y si voy a una otra compañía, they're going to have problems. también tendrán problemas. There's always going to be problems. Siempre va a tener problemas. You just have to find a company Solamente tienes que encontrar una compañía and a product y un producto and a team that you feel you trust and want to work with. y un equipo donde sientas que tú tienes confianza y también quieres trabajar con este equipo. And then you just keep working. Y también mientras eso sigues trabajando. Just like if you have children. Es la misma cosa que si tienes chicos, niños. If they do something bad, Si hacen algo malo, you don't kick them out of the house and say, I'll never see you again. no las boten de la casa y dicen, váyate, no te quiero ver más. No, you try to discipline them and educate them why not to do that. No, tratas de darle disciplina y educarlos porque no hacer esas cosas. If you have another business Si tienes un otro negocio and maybe something happens with one of your y vendors, posiblemente algo ocurre con uno de tus clientes, vendedores. you don't just close the business and quit. no, Cierras tu negocio y renuncias. You figure out a solution si encuentras una solución and you keep going. y sigues adelante. If you have a disagreement with a friend or somebody in your family, Si tienes Un problema con un amigo o miembro de tu familia. you solve it and you keep going. tratas de resolverlo para seguir adelante. The reason you do that is because you care enough. La razón por qué haces eso es porque tú... Realmente los quieres. So that's the same with this business. Eso es la misma cosa con este negocio. The bigger reason you have, La razón, la más grande, Mientras mientras más más grande grande tu tu razón, the more of a difference you want to make in people's lives, lo más de diferencia quieres hacer en las vidas de las otras personas, the more you want to create greatness in people's lives, lo más que quieres crear grandeza en la vida de las otras personas, the more you just realize that you accept that there'll be some problems lo más que te das cuenta que realmente va a ocurrir problemas and you keep going. y sigues adelante. Now, does that mean that some mornings when you wake up, maybe you're not the happiest? Entonces eso significa que algunos días cuando te despiertas no eres el más feliz. No, sometimes I wake up and I'm like, gosh, I wish these problems would stop. Algunas veces me levanto de la cama y digo, quiero que estos problemas paren ya. We're still human. Todavía somos humanos, We have emotions and feelings, tenemos emociones y... Sentimientos. but we get focused on why we're doing it. Pero si enfocamos en la razón por qué estamos haciendo el negocio And if we truly believe in what we're doing, y si realmente creemos en lo que estamos haciendo, you keep going straight ahead. nos deja poder seguir adelante.
So finding out that reason why. Entonces, saber tu razón por qué. I called my sponsor Yo llamé a mi patrocinador after 3 months, después de 3 meses and I was going to quit. y yo quería quitarme de la compañía. But I didn't say I was going to quit. Pero no dije que voy a quitarme. I said I was going to take a break. Dije, voy a tomar un descanso. And he said, "Oh, you're going to quit." Y él dice, mi patrocinador, oh, entonces te quitas. I said, "I'm not going to quit. I'm going to take a break." Y él, su excusa fue, no me quito, solamente estoy tomando un pequeño descanso. I mean, who wants to be a quitter? ¿Quién quiere ser un... Alguien que renuncia. ¿Cómo se dice quitter? No, nobody wants to quit, right? Because when you quit, you're not this, you're this. Porque cuando renuncias, no eres eso, eres eso. It's not gain of life, it's loser. No es ganar life, es perdedor. I didn't want him telling people I quit. Yo no quería que mi patrocinador dijera a otra gente que me quito. I said, no, I'm just going to take a break. No, solamente voy a tomar un descanso. He said, you're going to quit. Dijo, no, tú te vas a renunciar y quitar. And I said, no, I'm not going to quit. Dijo, no me estoy quitando. He said, let me ask you a question. Déjame preguntarte una pregunta, Scott. He said, if you don't build this business, Scott, si tú no construyes este negocio, how are you going to create your foundation? ¿cómo vas a empezar a hacer tu fundación? Where are you going to get the money? ¿Dónde vas a encontrar el dinero? How are you going to meet enough people to help? ¿Cómo vas a encontrar demasiada gente, suficiente gente para ayudar? How are you going to do all the things you told me you want to do in life? ¿Cómo vas a hacer todas las cosas que más dijo que quieres hacer en tu vida? He said, you want to travel the world. Tú quieres viajar al mundo. Costs a lot of money. Eso cuesta mucho, ¿no? Your family doesn't have Tu it. familia no lo tiene. You're not going to get a job that pays you enough. No vas ninguna vez a encontrar un trabajo que te paga suficientemente. So how are you ever going to travel the world? Entonces, ¿cómo vas a viajar al mundo? See, what he did is he had asked me before why I was building a business. Si ustedes se dan cuenta de lo que hizo el patrocinador de Scott, es él antes pregunté a Scott su razón por qué hacer el negocio. So because he took some time to get to know me and why I wanted to build a business, Y entonces, porque él estaba tomando tiempo con Scott para encontrar la razón por qué él quería construir el negocio y sus metas, when I was not succeeding and I called to take a break, cuando el señor Scott encontró problemas en el negocio y él quería quitarse y llamó a su patrocinador para decirle, oye, estoy tomando un descanso. but we know people don't take a break. Pero sabemos que gente no toma un descanso, se quita. If they take a break, they're really quitting. Si toman un descanso, significa que se van. They're gone. Ya está. So he said, let me ask you a question, Scott. Entonces, el patrocinador de Scott dijo, déjame preguntarte algo, Scott. We had a plan for that company also. Teníamos un plan para esta compañía también. And one of the first steps was the way that you approach people to invite them to see the business. Y una de las primeras etapas fue la manera que tú hablas con la gente para invitarlos a ver el negocio. He said, Scott, just for fun, El patrocinador dijo, Scott, solamente para disfrutarnos, divertirnos. he said, act like I'm a prospect and invite me. Quiero que actúas como yo soy un prospecto y quiero que tú me invitas. Because in that plan there was a script. Porque en este plan había un guión. Guión. I read that one time. Yo leí eso una vez. I never used it Nunca lo utilizó because my family, my friends, and my neighbors, they know me. porque mi familia, mis vecinos y mis amigos, ellos me conocen. If I call them, they'll come see the business. Porque si yo les llamo, ellos van a venir a ver este negocio. They weren't coming to see the business. Pero no sé por qué, pero no vinieron. I'd be sitting there waiting for them, Yo estaba esperándoles, pero nunca estaban and they're viniendo. not coming. No vienen. And I'm looking at the watch. Y estaba mirando mi reloj. Oh, well, there's a lot of traffic. Tiene que tener mucho tráfico. They'll be here soon. Van a estar aquí muy pronto. Oh, they probably had a flat tire. Probablemente algo se pasó con la coche. Se le reventó la llanta. Yeah, they'll fix it and be here soon. Se van a repararlo y venir muy pronto. But maybe they had to work late. Posiblemente que tenían que trabajar muy tarde.
eventually I realized they're not coming. Y eventualmente me dio cuenta que realmente no van a venir. So this is what was happening. Entonces eso es lo que estaba pasando conmigo. These are my best friends, Esa gente son mis mejores amigos, familia, neighbors, people I work with. vecinos, gente con quien trabajo. I'm waiting Estoy esperando and they don't come. y nunca vienen. Now I know that never happens to you, Yo sé que eso nunca ocurre con gente aquí que está construyendo ese negocio, ¿verdad? right? No, that can never happen here. No. Have you ever been in a situation where you're caught and you know that you're caught? ¿Alguna vez has estado en una situación donde realmente Se sienten atrapados, están atrapados. Have you ever been like that before? ¿Alguna vez te han sentado así? Yeah. See, I knew I was caught Yo sabía que él me ha Está atrapado. atrapado. because when he asked me to invite him, Porque cuando él me pregunté de invitarlo, he meant like the script said, él quería que esto lo hace como dice en el guión. but I never remembered it Pero nunca me acuerdo porque nunca lo practico and I never used it. y nunca lo utilizo. So when he said, act like I'm a prospect and invite me, Entonces cuando me pido actuar como él es un prospect para que pueda ver cómo invita al señor Scott, I said, well, you know, I said, I don't really use that script. el señor Scott empecé a decir, ¿sabes qué? Es que yo realmente no utilizo ese guión. He said, I already know this. El patrocinador dijo, ya lo sabía. I said, how do you know it? ¿Cómo es que sabes que no utilizo ese guión? He said, because you're failing. Porque no están logrando nada de éxito. Nobody shows up. Nadie viene a tus juntas. And either you're lying and you never invited them, Entonces, o estás mintiendo y nunca has invitado a nadie, or you're doing it wrong. o no sabes hacerlo, estás haciéndolo mal. He said, so you can go ahead and quit. Entonces él empezó a decir, puedes ir y quitarte de este negocio, Or, like you promised me, o como me has prometido, you can let me teach you. me puedes dejar enseñarte cómo hacerlo And you correctamente. can follow the plan the way I shared Y it. puedes seguir el guión de la manera con que la compartí contigo. He said, can we make an agreement? Podemos hacer un agreement. Un trato. You follow the plan for 90 days. Sigues el guión para 90 días. If you're not having success, Si no estás logrando éxito, then maybe this is not the right business, Tal vez no es el negocio correcto para ti. and so you can just stop. y te puedes quitar. And I won't say you're quitting. Y no voy a decirte que estás. Estás renunciando. I said, that's a deal. Y el señor Scott dijo, bueno, I started to follow the plan, empecé a seguir el guión. and I started to have a little Y success. empecé a tener un poquito de éxito. Not a lot, No mucho, but I actually enrolled an affiliate. pero actualmente tenía a mi primero afiliado. And then I helped her to enroll an Y affiliate ayudé a ella a enrolar un nuevo Hay afiliado. alguien más. because she followed the plan. Porque ella siguió el guión. I enrolled a couple more affiliates, Podía afiliar un poquito más and I stayed in the business. y me quedo dentro del negocio. This was 23 years ago. Eso dato de hay 23 años atrás. I want you to think about this, ¿Qué es lo que piensas de eso? because all Creating Greatness meetings are open to everybody. Porque todas las reuniones del equipo Grandeza son abiertas a todos. And we're all part of Gano Life. Y todos somos parte de esa compañía Gano Life. One company, one family. Una compañía y una familia. Now, about 10% of the people in the room are with different teams. Sé que personas en esta habitación son de diferentes equipos And they have different plans. y tienen planes diferentes. However, here's the interesting thing. Sin embargo, esta es la cosa interesante. If that man had let me quit, Si ese hombre me hubiera dejado renunciar, if he had not taken the time to get to know why I wanted to do the business, si es que él no se hubiera tomado el tiempo de saber mi por qué yo estaba haciendo el negocio, 90% of us would not be here today. el 90% de las personas aquí seguramente no estuviéramos. Because remember, networking goes from person to person to person. Porque acuérdense que el networking, al trabajar en redes, va de persona a persona a persona. So it's very, very powerful to understand why that one person that you help to understand their reasons. Así que es por eso tan importante saber esa persona por qué está haciendo el negocio. It could be the difference that makes a huge difference long term. Porque esa persona puede hacer la diferencia para que vengan más personas aquí.
So it's very important for you to find out why you want to build this business. Así que es muy importante para ustedes saber por qué están haciendo ese negocio. You very easily could have said, oh, I'm just going to hang out at home today. Seguramente puedes decir, me voy a ir a mi casa a pasar el rato. But instead, I see you here for 3 hours being serious. Pero en vez de eso, lo estoy viendo aquí siendo serios por 3 horas. So asking your new affiliates these questions Así que hagan estas preguntas a sus nuevos afiliados. is going to help you to get them in the right state. Realmente te va a ayudar que la gente se ponga en la mente correcta. So after you ask those questions, you then ask them how many hours a week can they work this business. Entonces, después de preguntarles estas preguntas, necesitas preguntarle qué es las horas que puedes poner dentro de tu negocio. Because if you share the business with me, Porque si compartes el negocio con mí and I say, yes, I want to start, y yo digo sí quiero empezar, you don't know that much about me. no sabes mucho sobre de mí. Am I going to work one night a week? Voy a trabajar una noche a la semana. Do I have 5 nights a week I can work? Tengo 5 noches a la semana que puedo Do I want to trabajar. work some on the weekends? Voy a trabajar en las fines de semana. So when you enroll somebody new, how do you know how much effort they can put into the business? Entonces, cuando afilias a gente nueva, ¿cómo puedes saber el tiempo que tienen para poner dentro de su negocio? You don't unless you ask them. No sabes aunque los pregunten, ¿sí? You may be thinking, oh, they're going to do a lot. Puedes pensar que van a hacer mucho, pero no sabes. And they said they want to build fast and make a lot. Y han dicho que quieren hacer mucho dinero y muy rápido, But they've only got one night a week right now they can put into business. pero solamente tienen una noche a la semana que pueden poner dentro del negocio. And you're thinking, yeah, I've got this new person that wants to make a lot and do it Y fast. tú eres emocionado porque estás pensando que tienes una nueva persona que quiere ir muy rápido y hacer mucho dinero. You may be thinking that you're going to work with them all week. Tú puede ser que estás pensando que vas a trabajar con esta gente toda la semana. And then you get upset like, gosh, they're not doing very Y much. te enojas porque eres como no está haciendo nada esta gente. But they're happy because they're doing their one night a week and they're excited. Pero ellos son muy emocionados. felices o emocionados porque están haciendo su una noche a la semana y son emocionados. So it's important to ask how many hours a week they can work. Es muy importante preguntar a la gente nueva cuántas horas a la semana quieren trabajar. I then ask them, He estado preguntándoles. at the end of the year, A la fin del año, let's say they say, I'm going to work 10 hours a week. si dicen que van a trabajar 10 horas a la semana, I say at the end of 1 year, al fin de un año, how much would you like to be making per month? ¿cuánto te gustaría ser logrando cada mes? Because I want to know what they're thinking. Porque yo quiero saber lo que están pensando. How do I know if it's realistic or not? ¿Cómo puedo saber si es realistic o ¿Son no? realistas o no? I want to set them up for success. Yo quiero que ellos tienen éxito. So I ask them these questions. Entonces yo pregunto estas Estas preguntas. And then I ask them, I say, at the end of 1 year, y después yo pregunté, al fin de un año, if you're working 10 hours a week si estás trabajando 10 horas a la semana and you're making this extra money, y estás haciendo este dinero extra, I said, how would that change your life? ¿cómo eso cambiará tu vida? And I have them write it down. Y yo les pregunté de escribirlo. What would be different? ¿Qué sería diferente? And I let them tell me. Y yo les dejo decírmelo. And then I ask them one more question. Y la última pregunta que yo les pregunté, No matter where they are in life, no importa dónde son en la vida, I say, you know, everybody growing up, toda la gente... Crece. everybody has dreams. Oh, mientras que estás creciendo cuando eres niño, tienes sueño. I said, what are some of the things that you've always wanted to do in life? ¿Cuáles son algunas de las cosas en tu vida que siempre has querido hacer? Is there some place in the world you've wanted to travel? ¿Hay algún lugar en el mundo donde has querido viajar siempre? Is there something you want to do to help people? ¿Hay algo que en la vida quieres hacer para ayudar a la gente? Are there things maybe you wanted to have? ¿Hay algunas cosas que querías? Whatever's important to you, Cualquier cosa que es importante para ti. what are some of your dreams? Dímelo, ¿qué son algunos de tus sueños? And then here's what I do. Y entonces yo hago esto. I look at the hours they said they can work. Yo miro las horas que dijeron que pueden trabajar. Now I do this in US dollars. Entonces yo hago eso en dólares. You can adjust for your currency. Puedes hacer en soles si quieres. But over 23 years I found this to be true.
Pero en mis 23 años de experiencia yo encontré eso ser verdad. For a new person getting started, Para una nueva persona que empieza su negocio, who agrees to follow the plan, que realmente dice que va a seguir el guión, whatever the number of hours per week they can work, las horas que dicen que pueden trabajar, I multiply that by $100, yo multiplica eso de $100 and then I also multiply it by $200. y también lo multiplico por $200. So if they say 10 hours, Entonces, si dicen 10 horas, that is 10 hours times $100 is $1,000. 10 horas por $100 es $1,000. And then by $200 is 2 million. I mean 2,000. Y si lo haces por 200 es 2,000, ¿verdad? ¿Comprenden? Now here's the interesting thing. Ahora eso es la cosa interesante. A lot of times they'll put a big number when they say how much they want to make. Muchas de las veces la gente ponga un gran número. El número mágico es $10,000 cada mes. I've had people sometimes say, I want to make $10,000 or $20,000 a month. Él ha encontrado gente que dice que quiere hacer $10,000, $20,000 cada mes. But they say they're only going to work 10 hours. Pero dicen solamente quiero trabajar 10 horas a la semana. So at the end of the questions, Entonces al fin de las preguntas, I ask them this question. yo le pregunto eso. I say at the end of 1 year, Al fin de un año, working 10 hours a week, trabajando 10 horas a la semana, following the plan, siguiendo el guión. if you're making between $1,000 and $2,000 per month, Si estás haciendo $1,000 a $2,000 cada mes, would you be happy with that? si estás logrando $1,000 a $2,000 cada mes, serías contento con eso. For 23 years, Por 23 años, everybody has said, yes, I will. toda la gente que encontré dijo sí, sería bueno. I said, but in your earlier question, you said you want to make $10,000 a month. Pero en la pregunta antes las respondí, has dicho que quieres hacer $10,000 cada mes. I said, and over time, we can get you there. Y pues en tiempo podemos ayudarte a lograr esta meta. I said, but you can be happy with $1,000 to $2,000 at the end of 1 year. Pero mientras que eso ocurre, podrías ser contento con $1,000 a $2,000 cada mes. Here's the importance of this. Aquí es la importancia de eso. If somebody is 3 or 4 months into the business, Si alguien es ya 3 a 4 meses dentro del negocio and we did not ask these y questions, nosotros no hemos preguntando estas preguntas, you just signed up a new person, ya acabas de afiliar a una nueva you persona, didn't ask these questions, no has preguntado nada in their mind, they think they're going to make $10,000 a month in a year. y ellos piensan que van a hacer $10,000 al mes en un año. So now when they're 3 months in the business, Entonces cuando son 3 meses dentro del negocio and maybe they're only making $100 or $200 a month, y solamente están haciendo como $100 a $200 cada mes, in their mind, they think they're failing. en su mente piensan que están fallando. They don't think they're ever going to make it to 10,000. Nunca piensan que van a poder lograr 10,000 con estos resultados después de 3 meses. But if they think they're going to make $1,000 to $2,000, Pero si piensan que en un año van a hacer $1,000 a $2,000, they feel happy that they're making $100 or $200 ya son más contentos que en solamente 3 meses son haciendo $100 a $200. because they believe that they are on track to meet their goal. Porque todavía tienen la creencia que son en track de lograr esta meta. You hear us talk a lot about top 1%. Ustedes oyen mucho de nosotros hablar sobre ser el nivel 1%. Most of the top leaders in the world, La mayoría de la gente más exitosa en el mundo en esta industria de red de mercadeo. they do what I'm sharing with you. Te prometo que hacen lo que estoy compartiendo contigo hoy They día. might use some different questions, Podría que utilizar algunas preguntas diferentes, but it's the same process. pero es el mismo proceso. I can promise you, if you set people up for success, Te puedo prometer que si empiezas la gente correctamente para que puedan tener éxito, there's a better chance they'll stay with you for hay life. una mejor chance que se quedarán contigo por la vida. Now, I have spent more time on these questions with you right now Yo he ponido más tiempo sobre estas preguntas contigo hoy día ahora, because I can literally teach you the 3 steps of how to build a business, porque literalmente puedo enseñarte las 3 etapas de cómo construir este negocio in 5 minutes or less. en 5 minutos o menos. See, the why is more important than how.
Mira, la verdad es que el por qué es 1000 veces más importante que el cómo. Think about that for a second. Piensa en eso por un segundo. ¿Por qué es demasiado más importante tu razón por qué que cómo hacerlo? So here's the how. Entonces, aquí es cómo hacer ese negocio. 3 steps. 3 etapas. Number 1 is drink the coffee. La primera etapa es beber el café. That means use your own product. Eso significa que utilizar sus propios productos Get the Ganoderma in your body. para que puedas tener esta hierba, este ganoderma, este hongo dentro de tu cuerpo. Start to protect your health. Empieza a proteger y cuidar tu salud. Start to get your own testimonial. Empieza a tener tu propia historia y testimonio de este producto. So that's number 1. Eso es número 1. Drink the coffee. Beber el café. Number 2 is to share the coffee. Número 2 es compartir el café. Now here's what's important about share the coffee. Ahora es lo que es importante de compartir el café. There's a couple different philosophies. Hay algunas filosofías diferentes. I'm not gonna say any are wrong, No voy a decir que ninguna son malas, but I can tell you what in 3 companies have built record-setting teams. pero puedo decirte lo que en 3 compañías han hecho equipos que han quebrado todos los récords. For my first 5 years, I did not do this. Por mis primeros 5 años en la industria, yo no he hecho ninguna de las cosas de lo que estoy hablando hoy. I didn't have success.